Hello everybody, how are you? I'm teacher Naima and this is our channel Smarter English with teacher Naima. Today's lesson is about numbers, especially cardinal numbers. Okay, let's start. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معي. أنا الأستاذة نعيمة وهذه قناتنا Smarter English with teacher نعيمة. درس اليوم هو عن الأعداد، فلنبدأ على بركة الله. 1 واحد 2 اثنان 3 ثلاثة 4 أربعة 5 خمسة 6 ستة 7 سبعة 8 ثمانية 9 تسعة 10 عشرة 11 أحد عشر 12 اثنا عشر 13 ثلاثة عشر 14 أربعة عشر 15 خمسة عشر 16 ستة عشر 17 سبعة عشر 18 ثمانية عشر 19 تسعة عشر 20 عشرون 21 واحد وعشرون 22 اثنان وعشرون 23 ثلاثة وعشرون 24 أربعة وعشرون 25 خمسة وعشرون 26 ستة وعشرون 27 سبعة وعشرون 28 ثمانية وعشرون 29 تسعة وعشرون. ملاحظة فقط، هناك من ينطق الكلمة كاملة فيقول 22 23 24 إلى آخره، وهناك من يختصرها في 20 22 23 etc. 30 ثلاثون 40 أربعون 50 خمسون 60 ستون 70 سبعون 80 ثمانون 90 تسعون 100 مئة 1000 ألف. But please pay attention to these numbers. انتبه إلى هذه الأرقام. 13 30 14 40 15 50 16 60 17 70 18 80 19
90. إذن الفرق كما هو مبين في أعلى الشاشة. اللائحة الأولى من الأرقام تنتهي ب teen TEEN، واللائحة الثانية تنتهي ب T. فالمرجو الانتباه لهذه الأرقام حتى لا نخلط بينها. دعونا نمر إلى تمرين. يمكنك إعادة مشاهدة الفيديو للمراجعة قبل إنجاز التمرين. Say the numbers يعني أنطق أو قل الأرقام. يمكنك إيقاف الفيديو لمحاولة الإجابة واستئناف المشاهدة لتعلم هل إجابتك صحيحة أم لا. فلنبدأ. 6 15 14 1 17 3 13 10 40 80 30 100 90 20 50 30 21 44 72 36 53 47 55 89 98. Now let us move to another exercise. Match the numbers to their words. صل الأرقام بالكلمات المناسبة لها. Okay, let's start. فلنبدأ. 11 2 4 100 51 19 5 31 48 67. سنتوقف هنا حتى لا نطيل مدة هذا الفيديو. الفيديو القادم سوف يكون عبارة عن تمرين أو لعبة بخصوص نفس الدرس، وهو الأرقام أو الأعداد. لا تنسوا أن تكتبوا لنا في التعليقات ما هي هذه الأرقام. إلى لقاء قادم بإذن الله.